In the heart of Peshawar, a transformation unfolded, reshaping the city's public transportation landscape. What was once a chaotic, unsafe, environmentally hazardous system has given way to a modern, climate-friendly, safe, and a universally accessible transportation network, the Peshawar Bus Rapid Transit System, ZOO Peshawar. This remarkable change was made possible through the Bus Industry Restructuring Program, or BIRP, where hundreds of old hazardous vehicles were scrapped and replaced with 244 modern, eco-friendly buses. Before implementation of bus industry restructuring program, Peshawar city was burdened with more than 600 unsafe and unregulated vehicles. Most of these vehicles were 30 to 40 years old. This unregulated transport system caused traffic congestion, and residents of the city has to pay huge costs in terms of travel time. Vulnerable segment of the society such as women, children, persons with disability, elderly and transgender faced issue of accessibility, safety and harassment. On the old vehicle, only 2 out of 35 seats were available for women. For the elderly and those with special needs, it was literally impossible to board these high-floor buses. Drivers and conductors worked on daily wages and received no benefit or holidays. High transportation costs excluded the low-income section of the society. The absence of essential data made the system highly vulnerable to unforeseen incidents like heavy rains, riots, or pandemics. Those vehicles also fail emission and fitness tests, making them a significant source of pollution. The city was in desperate need of a solution to these problems. BIRP is an ambitious initiative which scrapped old vehicles and replaced them with 244 clean technology buses. Vehicle owners affected by the changes were compensated, and employees from the old system were offered new opportunities in the revamped transportation network. The new state-of-the-art universally accessible system operates on 14 different routes, covering 70% of the city, transporting 300,000 passengers per day, with 30% female ridership. The system provides access to 81% of the city's educational institutes, 80% of hospital beds, 75% of commercial hubs, and 75% of industrial areas. Peshawar's transformation is a testament to how projects like BIRP can redefine urban experiences. The Bus Industry Restructuring Program has shown that progress can be swift and transformational, ultimately improving the lives of everyone who calls Peshawar home, especially the marginalized groups. पुराना ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, उसमें ख़वातीन के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना था. वहाँ पर सीट्स भी बहुत ज़्यादा कम होती थी, उसमें उतरने चढ़ने की भी काफ़ी मुश्किलात देखनी पड़ती थी. पर अब ज़ू पेशावर में ख़वातीन के लिए अलग सीट्स मुकर्रर की गई हैं. BRT में इतनी प्रोटेक्शन ख़वातीन को दी जाती है जिसकी वजह से ख़वातीन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सफ़र कर सकती हैं. जी او जी مخ के सफ़र के मन कम गाड़ो कितलू देर बद हालो خطو کم تکلیف ہو کوزیدو کم تکلیف ہو بعضی ٹائم با پاکې جامې منخطې وبشلېدې او بعضی ټایم به د پرېوتو موږ معذورو دپاره خو بلکل ګنجایش نه و روغ پکې نه شو نو موږ معذوره او اوس شکر الحمدلله موږ ډېر مشکور یو د دې مشرانو د دې ټول سټاف چې دا ګاډي راوویستل موږ ته پکې ډېر سهولت دی هم خطو کې هم کوزیدو کې هم سفر کې هر یو څیز باندې سهولت دی. جب سے پشاور میں جو BRT کا جو نیو بس سسٹم آیا ہے اس میں ہمارے خواجہ سراؤ کے لیے جو سیٹ مختص ہوئی ہیں تو ہمیں جو ہے بہت عزت سے جو ہے وہ سیٹ بھی ملتی ہے اور ہم بہت سیف سفر بھی کر لیتے ہیں. میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں BRT پشاور کا. ہم ایک اچھا جو ہے وہ سٹیزن ہونے کا احساس دلایا کہ ہم بھی رسپیکٹیبل سٹیزن ہیں اور ہمارے لیے بھی جو ہے وہ رائٹس ایکول ہیں.
یہ میں لیبر ہوں, میں لیبر کرتا ہوں. جو پہلے بس سے تو بہت پوری تھی اس میں تو کرایہ بھی بہت زیادہ لگتی تھی. جب سے یہ BRT بنے ہوئے تو اس میں سہولت بھی بہت ہی فیسلٹی سے اور کرایہ بھی اس میں بہت کم لگتی ہے, تو یہ بہت اچھی ہے. میں ایز اے ڈرائیور زو پشاور میں 2 سال سے کام کر رہا ہوں. پہلے میں جس ٹرانسپورٹ سسٹم میں کام کرتا تھا وہاں پر نہ تو سیکیورٹی کی, نہ ہی میڈیکل اور نہ ہی کوئی دوسری سہولیات ہمیں فراہم کی جاتی تھی. اس جاب میں ہمارے لیے میڈیکل, جاب سیکیورٹی اور ڈرائیور کے لیے رہائش فری ہے. جب سے میں BRT میں آیا ہوں میں بھی خوش ہوں اور میری فیملی بھی بہت خوش ہے.